The program for this morning is Вот, собственно, программа планируемого вебинара. We'll start with an overview of WFM, or at least how I see it, and some background on the Начнем мы, Erlang соответственно, с formulas. общей картины WFM, непосредственно как я ее вижу, и коснемся вопроса об истории развития моделей Erlang. And after that, we'll take some more time to really go into details of how to handle chat, how to handle blending, and especially inbound, outbound. And we're going to look at multi-skill Далее мы чуть более situations. подробно и глубоко коснемся таких вопросов, как расчет персонала для чата, многоканальности. Особо уделим внимание разнице между inbound и outbound, да, входящими и исходящими обращениями, как там можно более грамотно рассчитать количество персонала. Yeah, and we'll do that really from we'll look at the staffing on the capacity management, how many people with which skills should be. Соответственно, мы коснемся процессов планирования ресурсов, определения необходимого нам количества людей и как их правильно спланировать. And after that, we'll shortly introduce the training that we propose Далее next вкратце мы month. представим вам программу тренинга, которую мы планируем провести в следующем месяце. And after that, there's time for any questions. После этого у нас будет некоторое that you время might для have. ответа на ваши вопросы в случае, если они у вас возникнут. Okay, so let's get started with the overview of WFM and give you some background also on the history of Да, давайте начнем the с Erlang models. рассмотра общей картины WFM процессов и также коснемся развития модели Erlang. Many people, when they think about WFM, they only think about making the schedules for the agents. But I think WFM многие is люди, much more когда than that. слышат слово WFM, прежде всего думают о том, как правильно составить расписание работы операторов. Но когда я употребляю слово WFM, я под этим подразумеваю гораздо большее. So I think, and probably many of you recognize that, I think there are at different time scales, there are different Соответственно, для меня planning вопрос cycles. менеджмент также включает в себя различные масштабы по времени и различные циклы планирования. And here you see the four cycles that Вот, собственно, I на слайде use. представлены те циклы планирования, которые я обычно использую. The third one here is the cycle for which you bigger call centers use WFM software. So that is really the cycle in which you determine the agent's schedules, and you which tells the Соответственно, agent вот when they третий should пункт, work. да, это расчет смен, это, собственно, то, что происходит в больших контакт-центрах, и, как правило, они используют соответствующие IT-решения, да, по workforce management. И подразумевает он под собой уже составление окончательного расписания. But there are two longer scale planning cycles that are very important. The first one is a budget cycle, which has to do with negotiating with higher management to make sure that the call center has the budget to do its operations and to meet the Соответственно, service этому level предшествуют objectives. два более длительных этапа, и такие важные. Да? Первый – это бюджетирование, соответственно, где вам нужно скоординировать свою позицию и действия с топ-менеджментом, с высшим руководством для того, чтобы обеспечить достижение целевых показателей уровня обслуживания, service level, да, и, собственно, чтобы бюджета хватило на набор достаточного количества персонала. And then at a somewhat shorter time scale, let's say at the level of quarters, of 3-month periods, there is the whole cycle on which you have to decide how many people to hire and on which skills to train them, and because that takes
Hiring people takes perhaps a couple of months, and training people at least a number of weeks. That is also on a somewhat longer time scale. Более короткий промежуток времени, вот этот второй цикл планирования, он примерно занимает квартал. Здесь идет речь именно о самом наборе операторов и их обучении. Соответственно, нужно понять, сколько операторов вам нужно, каким скиллам, навыкам их обучить. Это примерно там занимает 2 месяца, да, и их потребуется также несколько недель для их обучения перед выпуском в смену. And then on the short time scale, after the agent's schedule has been determined and has been published, then all kinds of short-term adaptations have to be made. And finally, on the day itself, and this is also a cycle that's really on a Соответственно, да, когда расписание вам составлено, уже вы смогли его составить на месяц, далее вам уже нужно смотреть на нагрузку внутри дня и подстраивать эффективность работы в рамках одного дня на самом маленьком масштабе временном. And next to the planning cycles, there are many, well, what I've called structural decisions that are also extremely important to WFM, but that are often taken without WFM being Соответственно, involved. далее, это вот был первый блок цикла, да, второй блок, как я называю их, структурные решения. Соответственно, здесь тоже нужно принять ряд решений, они также являются важными, и, ну, как бы мы их рассматриваем отдельно от процессов ВФМ. And here I've mentioned a couple of them. This is not a full list, but let me just mention a few of them, and let me explain to you how they influence. Собственно, здесь я упомянул лишь некоторые из них, на самом деле список гораздо длиннее, но давайте я на них чуть-чуть остановлюсь и расскажу о них и о том, как они влияют на производительность контакт-центра. So the choice of skills is important, and how the selection is done in the interactive voice response. Like, should we have very small skills with very specialized agents, or should we have broader skills, and how are calls routed through the Соответственно, да, IVR? нужно первонаперво осуществить выбор скиллов, уже чтобы в IVR было, ну, понятно, на какую группу операторов попадет тот или иной вызов. Соответственно, либо они будут узкоспециализированные операторы какие-то, либо более широкого профиля. Соответственно, вот этот вот выбор скиллов надо увязать в первую очередь с IVR. Yeah. And then there is, for example, the choice of channels. Do we offer chat? Do we push our customers towards email, or do we prefer inbound? How do we handle outbound? These have a big impact on. Соответственно, далее нам нужно определиться с выбором каналов, определить для себя, будем ли мы использовать чат, email, либо входящую связь, как мы будем осуществлять исходящую связь. Соответственно, выбор каналов также повлияет на эффективность контакт-центра. Very often these decisions are purely based on for commercial reasons, but because they also have a big WFM impact, I think that making these type of decisions should also involve people with. Соответственно, зачастую данные решения необходимых каналов принимаются исходя из коммерческих причин, но также вот я рекомендую в этом процессе привлекать специалистов по workforce management, чтобы скоординировать свои действия с ними. In the same, if you have multiple channels, then you have to decide, do we handle them by separate groups of agents, or do we blend them by the same agents? Do we have a front office and a back office, or do we try to integrate them? These are all decisions that have a big impact. Соответственно, да, если у вас существует несколько каналов доступа, соответственно, нужно решить, какие операторы их обслуживать. Либо это одна общая группа операторов, либо это раздельная группа операторов, либо это смешанные группы. И, собственно, как они интегрируются вот, в процессы, существует ли у вас, привлекается ли фронт-офис, бэк-офис и так далее. Вот все эти вопросы нужно решить.
The workforce flexibility is also very important. What type of contracts do you have? How long are these contracts? But also, can people work in overtime? Can they do multiple different tasks? Do they have multiple skills or not? Which percentage of your agents are multi-skilled? Flexibility is extremely important in a call center. And there's no need to have 100% flexibility, but what's the right percentage? And that's a very important decision. And that has big consequences, and something that should be taken in a rational, Соответственно, также очень важна гибкость, расписание, степень гибкости. Нужно понять, насколько ваши трудовые договоры, контракты с операторами позволяют подбирать им гибкие смены. Могут ли они работать больше определенного установленного лимита времени. Соответственно, это также очень важно. Я, конечно, не говорю о стопроцентной гибкости, ее практически невозможно достичь, но вот нужно стремиться к максимальной гибкости, чтобы уметь подстроить смены операторов под текущие нужды, и это, собственно, вот один из главных, скажем так, рационализаторских подходов к повышению эффективности контакт-центра. And the last example that I want to mention is routing. I've seen many call centers where the routing is not well configured, and simply by setting priorities better, by optimizing the routing in the ACD, with relatively little effort, big improvements can be made. Нужно обращать внимание на систему шутизации, поскольку я встречался со множеством контакт-центров, где, собственно, система шутизации была не отстроена должным образом. Это очень важно для повышения эффективности. Нужно правильно расставлять приоритеты в ACD очереди и далее правильно маршрутизировать вызовы, чтобы добиться максимальной эффективности. Let me give you an overview. Here it is in English. Here you see it in Russian of these different activities in WFM. So here you see forecasting. Here you see capacity planning. Here you see agent scheduling, and here you see Позвольте мне показать вам общую картину процессов workforce management. Собственно, первый этап – это прогноз нагрузки, далее у нас планирование штата, третий этап – это составление непосредственно расписания, и уже четвертый этап – управление трафиком и эффективностью на ежедневной основе. And here, horizontally, here this is the long-term budget planning cycle. Стрелочки горизонтально. Это, скажем так, долгосрочный период планирования деятельности. And this is here on this level you see the decisions concerning capacity management. Вы можете видеть решения, которые касаются именно необходимого количества персонала. This is about agent scheduling. With here, this is really where the focus is здесь, of the WFM tooling. Вопрос составления расписания. Вот именно это то, чем занимаются, то для чего приобретаются IT-решения по workforce management. And finally, here you see the daily performance management, what sometimes people also call traffic management. Собственно, здесь на уровне одного дня, внутри дня, управление эффективностью и доступностью в течение дня, и также это некоторые называют это управление трафиком. And regular WFM tooling, the big tools that tell your agents when to work, they're really focused in this area. And then even something like forecasting, what you can see that it plays a role for all the cycles, is often not that good. The focus of these WFM tools is really here. В красном овале выделены те сферы деятельности, которых касается IT-решения по workforce management. Вот видно, насколько они узкоспециализированы, и даже порой не берут в расчет прогноз нагрузки, что вообще этого вопроса не касается, а он является основным и важным.
Yeah. And if you look at these WFM tools, here, what is done here in the capacity management, it's mostly based on the basic Erlang C formula. And what I want... Окей. Данные инструменты, вот, которые вы видите, да, в этом овале, собственно, вот расчеты необходимых ресурсов и планирование смен, это, собственно, вот эти инструменты Workforce Management, на которые занимаются данными вопросами, они все основаны на формуле Erlang C. Yeah. And what I want to show you today is I want to look at this part of the WFM processes, and I want to go a step further than the Erlang C calculations and give you some insight into calculations methods for Соответственно, вот сегодня бы я хотел сконцентрироваться вот на этих вопросах укомплектования, да, штатом, и также затронуть применение формул Erlang C, чтобы показать вам, какие методы существуют для расчета необходимого количества персонала. Okay, so the plan for today is, as we said, to go into more detail about capacity planning. So as you saw, WFM it starts with forecasting demands, and then in the capacity planning, you basically match. You look at to match this demand, how many Сегодня я бы хотел поговорить об определении потребностей в персонале, в количестве персонала для контакт-центра. Соответственно, здесь, как вы можете видеть, есть понятие спроса, да, это количество операторов, и предложение, количество звонков, объема звонков. Соответственно, вопрос в том, чтобы вот эти два термина уравнять между собой. And capacity planning involves a lot of things, also things that involve shrinkage, which percentage of my time are my agents available for calls. But today I will focus purely on staffing, which means really the translation of the forecast into really the number of agents that I should have available to Соответственно, при определении потребностей в персонале также необходимо учитывать такие факторы, как shrinkage, да, усушка, это вот тот процент времени, когда операторы действительно доступны мне в линии, а не когда они занимаются другими обязанностями, там, допустим, посещение тренингов там, или так далее, но внутри одного дня. Соответственно, это тоже надо учитывать, но сегодня я бы вот именно хотел сконцентрироваться на вопросе именно превращения прогноза, имеющегося у вас, в реальное количество операторов. Yeah, and as you saw, it's part of a bigger scheduling cycle in which you вот, собственно, здесь именно уже расчет смен. Вот здесь вот будем заниматься тем, чтобы определить необходимое количество операторов в смене для того, чтобы нам достичь своих целевых показателей. Okay. This is something on the historical background of вот здесь представлена некая историческая информация по поводу методики расчета персонала. And staffing and actually the whole, to a large extent, queuing theory, the mathematical theory of queues really starts with Erlang and the paper that he published in 1970. Собственно, история вот, изучения вопросов очереди, да, теории массового обслуживания началась с Эрланга и с научного труда, который он опубликовал в 1917 году. And so Erlang, he was a Danish mathematician. And he worked for the Danish PTT, the post and telephone company at the time. Соответственно, господин Эрланг, он родился и жил в Дании, он работал на компанию, которая предоставляла услуги почтовой и телекоммуникационных связей, PPT, Post and Telecom Communications Company в Дании. Yeah. And
he developed two formulas which he published in 1917, so almost 100 years ago, and one was the Erlang C, and the other one was the Соответственно, он разработал Erlang B. две формулы, которые он публиковал примерно 100 лет назад, в 1917 году. Одна из них это формула Erlang C, и вторая это формула Erlang B. And if you look at current WFM tools, then the Erlang C is basically used in all the tools for all the situations. And then I talk about inbound, I talk about outbound, I talk about multi-skill. Perhaps predictive dialing is the only exception, but really basically email in all these type of work. Соответственно, в большинстве решений, практически во всех решениях по workforce management как раз заложена формула Erlang C. Она касается как и входящих вызовов, так и исходящих, также работы в среде multi-skill, обработки email. Единственное исключение это может быть осуществление исходящего обзвона в режиме predictive dialing. But in the already in the 40s, people started thinking about impatient customers, about customers who leave the queue because they have Далее начали люди также задумываться о, скажем так, пороге терпимости клиентов, о тех клиентов, которые вешают трубку, даже не дождавшись ответа оператора, который уходит с линии, потому что им больше не хочется ждать на линии ответа. And multiple people worked on that, but most notably it's a Swedish statistician, Conny Palm, and also a French mathematician, François Baccelli. They developed formulas to include. Соответственно, очень много ученых работало над этим вопросом, но вот самыми главными учеными, кто добился успеха, были шведский математик Конни Пальм и его коллега француз Франсуа Бачелли. Они разработали более продвинутую формулу. And later on in the early 2000s, several researchers started to use that in the context of call centers. And then also the name Erlang A was introduced, and Mandelbaum and others. Соответственно, далее, уже в начале 2000-х годов, ряд ученых продолжили работать над этой формулой и уже пытались ее применить именно в контакт-центрах на практике. Соответственно, этими учеными были Мандельбаум и другие, которые, собственно, разработали формулу Erlang A. Такая начала появляться формула. And I also worked on that, and with CCMod we actually implemented that, and we added more features like a finite number of lines and redials. And this extension we called that. Далее лично я, работая в компании CCMod, мы доработали данную формулу, мы уже включили туда такие переменные, как ограниченное количество линий, процент клиентов, которые ушли с линии, но потом заново начали звонить в компании, да, процент перезвонов. Соответственно, все это мы включили в формулу Erlang X. Yeah. And actually, as a scientist, I worked together with Mandelbaum on these things, and I was also in the research group in France of François Baccelli in the 90s. Соответственно, поскольку я сам являюсь ученым, то я работал очень тесно с господином Мандельбаумом, да, под этой формулой. Далее я входил в научно-исследовательскую группу под управлением Бачелли в 90-х. And right now, what I would like to do is talk a little bit about Erlang C. And for many of you, this might be basic knowledge, but and perhaps you've used already Erlang C. But I think it's important to get into the framework that I give you a little bit of Соответственно, начать я хочу с самой простой формулы Erlang C. Вероятно, вы многие с ней знакомы, используете ее в повседневной работе. Но, тем не менее, я хочу ее коснуться, чтобы, скажем так, задать тон всей дальнейшей презентации своей. Yeah. So here you see a typical Erlang C calculation in this green box. Собственно, здесь вот вы видите стандартный пример расчета по формуле Erlang C.
So here in black, this is the input. So you have a forecast of 4. And with that, I mean 4 per minute. In call centers, forecasting is often done by the volume per quarter. But here I put everything into in the same unit of time. Соответственно, вот здесь в черном цветом вы видите букву FC, FC, которая обозначает forecast, это то есть прогноз наш. И я указал 4 обращения входящих. 4 обращения я имел в виду в минуту. Обычно в контакт-центрах по 15-минутные интервалы берутся. Но здесь вот я взял в минуту, чтобы привести все к одним единицам. We have an average handling time of Здесь среднее время обработки контакта равное 3 минутам. Suppose that we take Допустим, у нас есть в наличии 14 операторов. And then you can use Excel, or if you have a right plugin, or you can go to a website, and I'll show you mine in a couple of minutes, and then you can enter the numbers. Соответственно, далее, используя обычную формулу в Excel, либо специальную надстройку Excel, а можете также зайти на мой сайт, я вам, кстати, через несколько минут его покажу, там вот ввести эти вводные данные, и вы получите результат, выходные данные, это уровень обслуживания, service level и среднюю скорость ответа. So, in this particular situation, what you get is a service level of 59% within 20 seconds. So that means that for these numbers, 59% of the calls are way less than 20 seconds. Соответственно, вот если в данном конкретном примере, у вас уровень обслуживания будет равен 59 на 20, это означает, что 59% звонков от общего количества ждут ответа оператора менее 20 секунд на линии. Yeah. And actually, this includes quite a number of them that are также в этот показатель входит достаточно большое количество клиентов, которые сразу же получили ответ оператора без необходимости какого-либо ожидания в очереди. Yeah. And also the average time that people spend in the queue, that's the average speed of answer, as people usually call it, and that's almost 1 minute. Показано, сколько обычно в среднем люди ждут ответа оператора, также этот показатель называется средняя скорость ответа, и он равен приблизительно 1 минуте в данном случае. Yeah. Okay, and what you often are interested in, often you want a service level of at least a certain level, and often people use 80% of the calls should be answered. Вот, соответственно, как правило, в контакт-центрах более высокие целевые показатели. И вот я взял один из стандартных показателей, это когда нам нужно, чтобы 80% вызовов были отвечены в течение 20 секунд. And if you enter this, so then the tooling tells you that you should schedule 16 agents. Вот, соответственно, если задать вот этот целевой показатель, то вам система рассчитает, что вам нужно будет 16 операторов для достижения данных показателей. So why not try and see how that works? So if I hope you can see my desktop right now. Да, почему бы нам не посмотреть сейчас это, как выглядит на практике? Я надеюсь, что вы видите мой экран, да. Вот, собственно, вот здесь я вот введу эти показатели. Калькулятор Erlang. So what you see here are the calculations that I just showed you. And I see I copied it wrong. It is 61. Вот я, собственно, эти цифры использовал, но здесь я, вероятно, допустил ошибку, потому что у меня сервис level 61 равен, а вот сейчас вот он 59. I see I exchanged the 4 and the 3, and then you get в презентации я просто перепутал местами прогноз и среднее время обработки. Если их поменять обратно, то вот 59% уровня обслуживания как раз рассчитает. And if you enter 0 seconds, then you see to have a 59% service level, actually, you get
a large percentage of your customers, 52%, wait less than 0 seconds. Вот, собственно, если поменять вот этот показатель, те, кто ждет менее определенного количества секунд на 0 секунд, то получится, что у нас вот при таких ресурсах 51% позвонивших мгновенно получают ответ оператора без необходимости ждать в очереди. So apparently, often agents are waiting for a call. Насколько часто операторы ждут звонка? Okay, let's now say that we want an 80% service level and 20 seconds. Уровня обслуживания 80%, отвечено в течение 20 секунд. And I click the button, and then I get нажимаю кнопку «Рассчитать недостающие показатели», и мне система рассчитала, что мне потребуется для этого 16 операторов. So to get the 80-20 service level, соответственно, да, чтобы достичь уровня обслуживания 80/20, мне нужно 16 операторов для этого. Okay, so let's go back to the Давайте вернемся к презентации presentation. How do I? Yes, there it is again. So what we saw is we have, well, actually we saw 3 and 4, and then we needed 16 agents. Правда, тут нужно цифры местами поменять 4 и 3, и нам вот система рассчитала 16 операторов необходимо. So what we, if you think about it, if you have a forecast of 3 and handling time of 4, so you have 3 arrivals per minute, everyone needing 4 minutes work, then you have 3 times 4 work for 12 agents. Если подумать об этом с другой стороны, да, то у вас, допустим, в минуту должно пройти 3 вызова, каждый из них продолжительностью 4 минуты, соответственно, 3 умножаем на 4, нам получается 12, да, 12 операторов. And you have 16 agents, so your occupancy is 75%. So 25% of the time your agents соответственно, система нам рассчитала, Erlang, да, формула нам рассчитала, что нам нужно не 12, а 16 операторов. И получается, что эти 16 операторов будут заняты 75% своего времени, 25% свободного, у них появится свободного времени. Вопрос, зачем нам нужен вот этот избыток, 25%? So, why is that? Well, and that's all what is the Erlang formula is about, and that has everything to do with собственно, это то, на чем основана формула Erlang, так как она берет в расчет колебания. Because the Erlang formula, you make a forecast for, say, 50 minutes. С помощью формулы Erlang, например, можно задать прогноз в интервале 15 минут. So here you see for the whole day the level. Соответственно, здесь вы видите на графике отображение нагрузки в течение всего дня с интервалом в 15 минут. So but your realization will never be exactly. Соответственно, это прогноз, а на деле количество вызовов никогда не будет равно синей линии. So what you get in reality is more like the red line. And why does it fluctuate? Well, these are the unpredictable fluctuations that come with соответственно, на практике, в реальной жизни вы получите вот красную линию, где вот такие будут некие пики. А почему они возникают? Это связано вот как раз вот с таким понятием, как непредсказуемые колебания, потому что звонки от клиентов в контакт-центр поступают, ну, скажем так, рандомно, да, без какого-либо порядка. And to avoid that a small peak in traffic has a very long consequence, you need overcapacity. А чтобы в долгосрочном периоде сгладить вот эти пиковые колебания, вам как раз и не нужен тот самый некий избыток операторов, чтобы закрыть эти пики. And that is exactly what the Erlang formula does. It calculates how much overcapacity you need to give you, well, a certain service level so that, well, peaks that are not
extremely high that you can Соответственно, work вот это them как away. раз и учитывает формула Эрланга, она вам рассчитывает количество операторов с неким избытком, как раз чтобы этого избытка хватило на закрытие пиковых нагрузок и достижение заданных целевых показателей уровня обслуживания. Yeah. And so there are underlying assumptions on the distribution, for example, of the fluctuations with respect to the blue line, and they are given by something which is called the Poisson Соответственно, distribution. здесь мы также видим, что красная линия выходит за пределы синей, либо наоборот не достает до синей. И вот этот эффект, да, тут есть некое отклонение от графика, он называется распределение по Пуассону, математический термин. But in general, you don't have to know the mathematical details because all these formulas are implemented in the tooling, in Excel or on websites. Ну, соответственно, вам не нужно знать до такой глубины все эти математические подробности, так как правило, все это уже включено в инструменты расчета. Либо это в настройку Excel, либо в формулу Эрланга на сайте. Здесь как бы вот все уже учтено. But now, if you check if the Erlang C is really the same as your service level you see in practice, then you'll see a discrepancy. Вот, соответственно, но здесь также мы можем видеть некие расхождения, разницу между показателями service level по Erlang, который нам формула рассчитает, и то, как это будет, какой показатель service level будет в реальности. And why is that the case? Well, the Erlang C is a mathematical model, and there are a number of assumptions that are not completely. Соответственно, да, вот в этом есть некая слабость Erlang, поскольку Erlang C является математической моделью, которая основана на неких предположениях, которые не всегда корректно отображают реальность. And the biggest problem and the biggest difference from reality is the fact that in the Erlang C, abundance. И самая большая проблема и самое большое расхождение с реальностью формулы Erlang C различается состоит в том, что Erlang C вообще не берет в расчет пропущенные вызовы. And therefore, we have this Erlang A extension, and then the Erlang X model to include abandonment. Вот поэтому-то и были разработаны другие формулы, формула Erlang A и формула Erlang X, которые уже берут в расчет и пропущенные вызовы, и количество линий, и другие все такие сглаживающие факторы. So here in black you see the Erlang C. Вот черным, да, на рисунке это, собственно, то, как работает Erlang C, отражает. And then Erlang X allows for abandonments. That is people who are standing in the queue or waiting on the telephone, that they get annoyed. Вот, а далее в красном это формула Erlang X, это как раз те люди, которые слишком долго прождали в очереди, им это надоело, и они ушли с системы, там, положили трубки, например. And then either далее, либо они вообще не перезванивают больше, они потеряны для нас навсегда. Or they, after some time, and they redial, and they либо через некоторое время они все-таки повторно нам звонят и снова попадают в очередь. And one of the things we did, and I won't say anything about it, but today, but we observed when analyzing call center data, actually, that many people. Соответственно, вот то, что нам удалось увидеть на практике в ходе наших наблюдений за работой контакт-центров, то, что, как правило, люди, которые положили трубки, перезванивают сразу же, мгновенно после этого. Okay, so let's go to some calculations. Смотрим. And you can reproduce them on the website that I've Собственно, на вот сайте, которым я вам показывал, вы их все можете воспроизвести, повторить. There is an Erlang C calculator, but right below it there's also Там an Erlang вот есть калькулятор Erlang C, а далее под ним калькулятор Erlang X. So here is again
the calculation that I showed you Вот, собственно, for the Erlang C. те же самые вводные данные для расчета, которые я вам до этого демонстрировал для формулы Erlang C. And now, if you enter the same numbers А in если the вы Erlang введете те же X, самые показатели в калькулятор Erlang X, then то you get результат у вас very будет different крайне results. отличаться от предыдущего. And why is that? Well, actually, there are some Это people происходит who потому, leave the что queue. появляются некоторые люди, которые уходят из очереди. And of course, you have to specify how quickly people leave the queue. And here I assume that somebody who is waiting in the queue, and they do not all leave at the same time, but that their average Соответственно, и patience также вам в is этой 5 формуле minutes. таким образом необходимо указать тот процент людей, которые уходят из очереди, да. Это понятно, что кто-то ждет дольше, кто-то меньше, но вам нужно среднее значение предположить. Вот я его задал в размере 5 минут. And not everybody leaves after 5 minutes. Some have less patience than others. And of course, those people that leave the queue are the less patient people. So it's the people who have little patience, they mostly leave. And people with a lot of patience, well, they will get helped eventually because of the, well, they have the Соответственно, patience это не to wait. означает, что абсолютно все клиенты уходят ровно через 5 минут из очереди. Обычно это касается тех клиентов, обычно большая часть клиентов входит раньше данного показателя, то есть у них такой низкий порог терпимости, низкий порог терпения. А те, кто ждут дольше на линии, они в конце концов все-таки дожидаются ответа оператора и получают необходимую помощь. Yeah. And so the service level is higher, and that is because if you're waiting in the queue, sometimes people in front of you, they leave the queue because they abandon. So the service level of those people who Вот, remain in соответственно, the а queue здесь у нас better. показатели уровня обслуживания лучше, потому что, виртуально, вот, допустим, вы в очереди, а перед вами люди в очереди, они просто не дождались, не стали ждать ответа и ушли с линии. И таким образом у вас очередь продвинулась вперед, и вам ответили на вызов быстрее, и показатель уровня обслуживания у вас вырос. And of course, you have abandonments. And here in Соответственно, this вам также в формулу situation, нужно 4%. задать процент пропущенных вызовов приблизительно. Вот в данном случае он равен 4%. So you can also use it the other way around. You can say, I want a certain service Допустим, level. вы также формулу можете использовать в обратном порядке. Допустим, вам нужно получить уровень обслуживания 80/20. So here it tells you that you need 15 И таким agents. образом он вам рассчитает, что вам для этого необходимо 15 операторов. In general, you will see that, of course, you need less agents. Соответственно, как than for правило, Erlang по C. расчетам Erlang X получается, что вам нужно меньшее количество операторов, чем по расчетам по Erlang C. On the other hand, of course, Но с you другой get стороны, вы calls that получаете abandon. пропущенные звонки. You can also say, I want not more Также, than например, вы можете 5% задать параметр, abandonment. что вы можете допустить только 5% пропущенных вызовов и не больше. And then it tells you how И many при таком agents you заданном need. показателе вам он рассчитает, что вам нужно 14 операторов. And И also также the service level. это касается уровня обслуживания. Now, this is all for the situations where there are no redials. People who abandon, they really leave the system. Соответственно, They do not вот call этот back. метод расчета, он более показателен для ситуации, когда люди положили трубку и больше не перезвонили никогда. То есть потерянные навсегда. And what you see here are calculations where some people call А back. вот здесь So here it's расчеты 50%. как раз с учетом тех клиентов, которые вам перезвонили. Вот мы задали этот показатель в пределах 50%. Yeah. So here you see that still the service level, even with 50%, is 73%. Да, даже при наличии 50% клиентов, которые звонят вам повторно, все равно у вас уровень обслуживания равен 73%.
And even if everybody calls back and they only leave the system Вот, и, собственно, и даже в ситуациях, когда, допустим, что вам перезвонили все клиенты 100%, которые не дождались изначально ответа, и все они в итоге получили ответ оператора, then even it's better than Erlang C, because the people who abandon, they call back, but then they call back at a moment where it's соответственно, probably да, less и те люди, congested. которые ушли с линии, потом перезвонили, но предполагается, что они вам перезвонили в тот момент, когда у вас размер очереди уже поменьше, менее загруженная очередь. So let me just quickly show you the calculator. Вот, So here is the калькулятор calculator. на сайте. And let me see if I... so the number of lines, I ignore it. Линий я пока не буду указывать. That's a large number. Укажу количество операторов. So here I have again, and I see I have the same problem with 3 and 4, the 59 service level, Erlang C. Тут тоже у меня та же самая проблема была, я забыл поменять местами числа, вот я их поменял, и у меня теперь получился уровень обслуживания 59 и 22. Now I enter an average patience of 5 minutes. I say I want to have this patience. До этого у меня был расчет Erlang C, а теперь давайте я добавлю вот средний порог терпимости 5%, и у вас получится, что уровень обслуживания равен 76,2%. And here you see the numbers go up in the Соответственно, уровень service level. обслуживания возрос. And here you see the abandonment. Вот, соответственно, система мне рассчитала приблизительный процент пропущенных вызовов. Readals are not in this Повторные звонки от клиентов, перезвон от клиентов не включены в данный интерфейс. But if you go here, then you can download a Windows and a Mac version of the Erlang add-in, and then you have a 1-week license for the Excel add-in. Соответственно, вот здесь вы можете перейти на пункт ниже и загрузить соответствующие настройки в Excel, который вам предоставит полный функционал на протяжении недели в соответствии с лицензией. Okay, so and one final slide on the вот один из последних Erlang слайдов X. касательно Erlang X. What you see here is the service level while we change the number Здесь of вы видите agents. изменение уровня обслуживания при изменении количества операторов. And what you see when you have less agents than you have work, then the service level is 0, and then when you have more agents than you have work, so in the system, the work was 3 times 4, 12 Erlang, as we call it, and then when you have 13 or 14 agents, then the service level goes very quickly up. Вот, соответственно, здесь можно видеть, что если у вас количество операторов меньше, чем нагрузка в контакт-центре workload, да, который считается в Erlang, то у вас будет все время сервис-левел на нуле лежать, а потом, как только вот начинает нагрузка и количество операторов совпадать, он резко растет вверх. Это вот, собственно, синяя линия расчета по Erlang C. And this here, what is it? The pink one, that's the Erlang X, as you can see. А розовая линия это как раз расчеты по Erlang X, и она более плавно, да, растет вверх, не так драматично, как синяя линия до этого. Yeah. And this вот, is собственно, much как раз closer таки to эта розовая линия гораздо ближе к реальной действительности, чем синяя. Okay, let's move on to chat. So, what is interesting about chat is that agents can handle multiple chats at the same time. Here, in this situation, this agent is doing 4 chats at the same time. Особенность чата заключается в том, что каждый оператор может обрабатывать несколько чатов одновременно. И вот как видно на рисунке, один оператор обрабатывать может до 4 чатов одновременно.
And what you usually see is that, for example, an agent can do 3 or 4 chats, and when all agents are at the maximum of, let's say, 3, then Вот, соответственно, there is но queuing. все равно у каждого оператора есть максимальный предел количества одновременно обрабатываемых чатов. Допустим, это будет 3. А если он обрабатывает больше чатов, то вот как раз тогда и появляется та самая очередь. So suppose you have 10 agents and maximum 3, then they can, the 3 times 10, they can handle at most 10 chats. Yeah? So it looks like Erlang C or Erlang X, but with a different number of Вот, соответственно, calls that you здесь can нужно handle. представлять это таким образом. У вас есть 10 операторов, каждый из них одновременно может обрабатывать по 3 чата максимум. Да? Соответственно, это 10 умножить на 3, это получится 30 операторов виртуальных таких, да, и, собственно, вот это число и нужно использовать, когда, ну, как в качестве вводных данных по количеству операторов в формуле Erlang C и формуле Erlang X. Only there is one small technical problem, that is when an agent is doing multiple chats at the same time, then sometimes she cannot answer in both screens at the same time. So sometimes a chat has to wait a little while. Но есть одна небольшая техническая проблемка, да, когда оператор обрабатывает несколько одновременно чатов, он не может писать одновременно ответы в каждом чате. Соответственно, пока он пишет ответ в одном чате, в другом чате ждут его ответа, и, соответственно, время обработки вырастает. So when our agent is handling multiple chats at the same time, the total time that she spends on a chat. Соответственно, когда оператор обрабатывает 4 чата одновременно, общее время обработки чатов возрастает по сравнению со средним временем обработки, если бы он обрабатывал всего лишь 1 чат одновременно. So how can you solve this? Well, here is an example. So what we found, and we analyzed data from a couple of call centers. Как же это решить? Вот, собственно, на следующем слайде представлены некоторые данные, которые мы получили в ходе наблюдения за работой нескольких контакт-центров. And we realized that the handling time when the agents are saturated, when they're at their maximum, that counts the most. Соответственно, главенствующим параметром в расчетах как раз-таки является параметр среднего времени обработки в условиях, когда операторы заняты обработкой максимального количества чатов. So when calculating the average handling time, we use only the chats that occurred when the system was Соответственно, при расчете среднего времени обработки в чате нужно брать только те показатели, когда операторы были заняты обработкой нескольких чатов одновременно, а не одного. So here she's doing 2 calls or 2 chats, and she's not yet saturated. Then here she's at the maximum of 3. Вот, соответственно, здесь оператор обрабатывает 2 чата, соответственно, у нее есть еще возможность обработки третьего чата. Далее посередине на графике она уже обрабатывает 3 чата и занята на полностью, да, и далее она опять обрабатывает 2 чата одновременно. So what we do is we counted the handling times of those chats that occurred when it saturates. So the 4 that are here are counted, but not this one, for example, because it's partially. Соответственно, среднее время обработки чата мы рассчитывали на основании вот этих показателей посерединке, то есть когда оператор был загружен полностью. И мы не учитывали то время обработки чата, когда он был загружен не полностью, когда обрабатывал 1-2 чата одновременно. So if you use that, and here is an example, suppose that the average of these handling times is 5 minutes. И вот, собственно, пример тому, допустим, возьмем, что у нас среднее время обработки одного чата равняется 5 минутам. Suppose that your forecast is 5 per minute, you have 10 agents, and they all can do a maximum 3. Вот, допустим, у вас прогноз это 5 входящих чатов, и у вас на это есть 10 операторов, которые могут одновременно обработать 3 чата.
So then these are the numbers to enter. Forecast 5, handling time also 5, and the number of agents is Вот, 3 times 10. те же самые 30. данные мы ввели. Прогноз у нас 5 входящих контактов, среднее время обработки 5 минут и количество агентов 30. То есть это те самые 10 агентов реальных, умноженные на 3 чата одновременно, которые не могут обрабатывать, получили 30 виртуальных операторов, да, таким образом. And we tried this out in a call center in Brazil, and this worked actually pretty well. The only big problem here is how to get this handling time. Yes, and then you have to really go into the data and analyze it thoroughly to know Соответственно, which вот данную handling time to use. модель расчетов мы применили на одном из контакт-центров Бразилии, и она идеально сработала. Единственная сложность здесь заключается в том, чтобы определить все более-менее точно среднее время обработки чата. Соответственно, вам нужно будет с глубиной уйти в соответствующие статистические данные, на основании их произвести как можно наиболее точные расчеты. Yeah. So the Erlang formulas work well, but now the problem is how to find the. Соответственно, да, формулы Erlang в этой ситуации работают без проблем, без нареканий, а ваша главная задача это становится определение точных показателей среднего времени обработки контакта. Okay, let's move on to the next subject, and that is if you have multiple Далее перейдем channels. к следующему разделу нашей презентации, и как раз он коснется тех ситуаций, когда у вас есть несколько каналов доступа. And so, as an example, I take you have В inbound качестве примера я and взял outbound calls. контакт-центр, в котором у вас есть и входящие вызовы, и исходящие. So here you see the regular stream of inbound call, just like in Erlang Ну, соответственно, здесь C можно or видеть Erlang X. обычный поток входящих вызовов, который можно рассчитать с помощью Erlang C или Erlang X. And you also have a large amount of outbound calls that you can do Также у нас whenever тут you есть некий want. объем исходящих звонков, которые вы можете выполнить, когда вам это заблагорассудится. Now these agents are doing their work and they're working very hard, assuming that you Вот, have допустим, good что вот эти predictive операторы dialer. работают на полную мощность и работают хорошо, поскольку у вас, допустим, есть система предикативного набора номера. But these agents, as we saw, they might be waiting for inbound calls, perhaps 25% of the time. Вот, а вот эти операторы, наоборот, они запросто могут ничего не делать и ждать звонка, просто ждать поступления входящего звонка, и это может занимать у них и 20%, до 20% рабочего времени. Особенно это актуально для маленьких контакт-центров. So why not combine them? Why not, as they call it, why Почему бы not тогда blend их не it? объединить, не смешать их в одну группу? And it also, if you do it this way, you do not have to decide who has to go here and who has to go here, because if you do it in the right way, then automatically the number of outbound calls adapts itself to the Соответственно, если вы поступите таким образом, то вам уже не нужно будет рассчитывать отдельно количество операторов для каждой группы. Соответственно, система исходящего обзвона будет учитывать всегда поток входящих звонков и вклиниваться между ними с максимальной эффективностью. So, because a large part of the work of people doing real-time performance management is assigning agent to this group, or to this channel, or that channel, or this skill, or that skill. And if your blending mechanism works well, вот, соответственно, да, большая часть сотрудников, которые занимаются workforce management, у них много времени уходит как раз на распределение операторов по группам, по скиллам, сколько нужно той группе, сколько нужно операторов вот с таким-то скиллом. А здесь, если вы смешаете все операторов воедино, то система автоматически их распределит наиболее эффективным образом.
But you should do it in the right way, because if you say, hey, I have an agent available, there's no inbound call, and if you assign then immediately an outbound call, then you never have agents available, and we just saw that that is important. Ну, соответственно, тут также нужно действовать осторожно, потому что если вы будете каждого оператора привязывать к исходящим звонкам, то, в общем-то, здесь не будет приоритета, и может получиться ситуация, что входящий звонок прождет дольше нужного и негативно повлияет на ваши показатели уровня обслуживания. And here are some examples. Now here you see again Вот we have у нас несколько примеров. Вот здесь, допустим, раздельные группы. So let's take the handling time 5 minutes per call. Давайте допустим, что у нас среднее время обработки контакта будет 5 минут как для исходящих, так и для входящих звонков. And that you have 2 calls on average per minute. И по входящим каналам поступает примерно 2 звонка в минуту. So now your load is 2 times 5, and you need 14 agents to get to above the 80% service level. Нагрузка у нас 2, среднее время обработки 5, и система вам рассчитает, что вам нужно 14 операторов для того, чтобы достичь уровня обслуживания выше, чем 80/20. And here on the outbound, you have a handling time of 5. Suppose you schedule 5 agents, then on average you finish 1 call per minute, and they work 100%. Соответственно, во второй группе у нас среднее время обработки 5 звонков, 2 контакта поступили, вам нужно 5 операторов, и они вот по одному звонку в минуту как раз будут таки завершать и будут загружены на 100%. And now suppose that you say, hey guys, you can work together in one team. And if you finish your call, then you look if there's an inbound call and you take it. But to maximize productivity, we do the following, not so smart scheduling rule. If there are no inbound calls, then you immediately Вот, допустим, вы скажете, ребята, почему вам не объединиться в одну команду? Вот те, кто занимался исходящими, вот вы совершили звонок, смотрите, если есть входящий, приняли входящий, если входящих нет, ждете следующего исходящего. Но, собственно, вот эта модель, она как бы, ну, скажем так, не очень точна при расчете с учетом уровня обслуживания. And what you see is that is very nice for the outbound calls, because instead of 1 per minute, you almost при таком подходе, да, у вас показатели исходящие связи улучшаются, исходящей компании, потому что вместо одного звонка в минуту вы уже можете практически 2 звонка в минуту обработать, имея то же количество операторов. But there's one disadvantage. You have a bad service. Но, к сожалению, в исходящей компании уровень обслуживания упадет до 45% при этом. And why is that? That's because there are never agents available for the inbound call. So every inbound call has to wait. И, соответственно, это происходит потому, что у вас получается недостаточное количество операторов на входящей линии, и практически каждому позвонившему придется висеть в очереди и ожидать более 20 секунд ответа оператора. So the trick to avoid this is to introduce something like a threshold. And what does this mean? It means that you have, for example, here, 2 agents that you always try to keep available for inbound. But if there are more than 2 agents available waiting for inbound calls, if the third agent becomes available, then the longest available agent you assign this agent. Чтобы избежать этой ситуации, вам нужно сделать следующую вещь. Вам нужно, допустим, задать некое пороговое значение операторов, чтобы не ниже данного значения операторы находились в линии. То есть в нашем случае задаем в формуле, что не менее 2 операторов должно всегда присутствовать на входящей линии, свободных. И если у нас появляется на входящей линии 3-й свободный оператор, то мы его отправляем в исходящую компанию, оставляя 2 операторов на входящей линии. Okay, so and let's
look again at a calculator that does this. So this Давайте is here the откроем blending калькулятор, специально calculator. он называется So калькулятор для смешивания групп. Вот он. Let's first look at this, say, Erlang situation. So now I'm not doing outbound calls, and I get the 87% service level that I just talked about. Yeah, so this is actually Ситуация по Erlang, да, я ввел сюда показатели только для расчета входящей нагрузки, я не затрагивал outbound calls, вот исходящую пока вообще не трогал. Вот, соответственно, у нас уровень обслуживания получается 86,6. Now I take the 90 agents together and I set the threshold as 0. That means every available agent gets, and if there are no inbound, соответственно, да, сейчас я задам исходящие звонки. Допустим, что мне не нужно, чтобы на входящей линии оставались операторы свободные. Соответственно, если исходящий звонок, то входящие операторы обрабатывают исходящие. Вот получается. Now we see indeed the productivity of 100%, 1.8 outbound calls. Вот и получается, что продуктивность у нас 100%, занятость операторов 100%. Они могут 2 звонка в минуту обрабатывать исходящих, но при этом падает сервис-левел во входящий. And now we increase this threshold first to 1, so we try to keep one agent. А вот, допустим, зарезервируем, чтобы у нас всегда был один оператор доступен для входящих звонков. And what you see is the productivity goes down a little bit, because sometimes there are agents available, but the service level goes down very quickly. Их загруженность чуть падает, да, а у операторов появляется свободное время, но при этом резко возрастает уровень обслуживания. And if you want to be above 80%, then you should take threshold 2. Then you see you're above 80%, and your productivity went down. Соответственно, если вам нужно достичь уровня обслуживания более 80%, то вот вы добавляете в пороговое значение еще одного оператора, у вас их получается двое, и сразу же уровень обслуживания возрастает до 84%. При этом их загруженность чуть-чуть, их продуктивность чуть-чуть снижается. So I hope this illustrates the way, the best way to mix inbound and outbound. And instead of outbound, you can also think of email or other things. Соответственно, я надеюсь, что вот это помогло проиллюстрировать, как лучше всего использовать смешанные группы операторов. И также вот по такой же технологии вы можете использовать смешанные группы операторов для обработки не только исходящих звонков, но и email и так далее. Good. Let's move on to. Теперь перейдем к вопросу работы в условиях мультискилл, да, операторов. That's the last part of the technical content. Это, собственно, последняя часть из всего такого технической составляющей презентации, которую я бы хотел с вами обсудить. Okay, so let's look at a call center that has two skills, but that does it completely separately. So think about a company that sells a technical product. So some people call for technical questions, some people call for administrative questions like payments, etc. And they are handled completely здесь, собственно, вот да, на схеме представлены как будто бы в контакт-центре две группы операторов. Они абсолютно с двумя разными скиллами, они работают раздельно. Это в случаях, когда, допустим, у вас нужна необходима отдельная группа для технической поддержки, для технических вопросов, а вторая группа обрабатывает вопросы административного характера, вопросы платежей там, и так далее. And here you see an example. I assumed that the handling times are the same on both skills. The forecast is a bit differently, and here you see the number of agents required to get. Вот здесь в примере я задал одинаковое время обработки контакта, чуть-чуть разную входящую нагрузку, но вот, собственно, можно посмотреть на выходе, сколько нам нужно операторов и какой будет уровень обслуживания. And as you see, in total, you need 44 agents. Ну, соответственно, в итоге нам потребуется всего 44 оператора, то есть 25 плюс 19.
Now there is a manager in this call center, and he says, well, he learned about economies of scale, and he says, now everybody should be multi-skilled. Everybody who does administration should learn the technical skill. Everybody who has the technical skill should learn the administrative skill. And if we do that, if we put everybody in the same queue, and the same average handling time, we assume that it didn't go up because of the multiple skills. And what do we see instead of 44 agents? И, допустим, вдруг у нас появляется руководитель новый в контакт-центре, который говорит, я вот где-то слышал, что операторы в группе, когда они мультискилл, они работают эффективнее, мы можем сэкономить на ресурсах, поэтому давайте попробуем объединить, обучим технических специалистов административным вопросам, соответственно, и наоборот. Людей, которые отвечают за административные вопросы, обучим технической составляющей и рассчитаем, сколько нам нужно операторов. Возьмем, допустим, что у нас среднее время обработки контакта не изменилось, несмотря на то, что мы объединили там группы, да, так образно подойдем. И получится на выходе, что нам нужно вместо 44 операторов 41 оператор с мультискилл. So this is a big improvement, and it's had lots of advantages. And the reason it works, it's because of the unpredictable fluctuations. When incidentally there are little calls from one type, then it is Вот, соответственно, как можно видеть, здесь у нас большие улучшения, гораздо лучше, да, лучшая экономия получается на ресурсах. Это происходит потому, что как раз-таки вследствие вот тех непредсказуемых колебаний трафика. То есть у нас может быть падение количества звонков там, по техническим вопросам, но рост количества звонков по вопросам административным. И получается, что количество операторов нужно меньше итогом. And this is a mathematical phenomena that you see everywhere. When you put aggregate variability, then the total average variability. Соответственно, вот это математическое явление, которое можно наблюдать во всех сферах, где добавляется вот эта вот общая переменная, и в итоге скажем так, многостаночники, да, люди, которые могут одновременно несколько обязанностей выполнять, они более эффективны для организации, чем раздельные работники. However, there is one price to pay. You have to make everybody multi-skilled. And often this is very costly and very often impossible. If you have a call center with 10 languages, it's of course impossible that everybody speaks all 10 languages. Соответственно, недостаток в том состоит данной модели, что вам нужно, чтобы у вас все операторы были мультискильными, а это порой сложно добиться, практически невозможно добиться. Допустим, в случаях, когда у вас в контакт-центре операторы говорят на 10 языках, и научить каждого оператора говорить на 10 языках может быть невозможным. So, how can we do it? Can we make the advantages of the scale while not training everybody? Соответственно, как же нам тогда извлечь максимальную выгоду из проекта мультискилла, но при этом не делая мультискилл универсальным, да, для всех операторов? And that is true. If you only train a part of the agents on all the skills, then you get most of the advantages of scale. Соответственно, самый оптимальный способ будет это лишь часть операторов обучить мультискиллам. Не всех поголовно, а определенной части их. Это наиболее эффективным будет решением. Yeah. However, so how can you calculate this? And the problem is the Erlang formulas, they only Проблема формул Erlang заключается в том, что она работает только в среде single skill, да, когда у оператора один навык есть, один скилл. And there are certain approximations, and I've seen in certain WFM tools that they use approximations based on the Erlang formulas that can actually be very bad. Да, вот в решениях, этих решениях по Workforce Management используется система приближений, да, некие приближения значений, но зачастую, к сожалению, я видел, что эти приближения работают крайне неточно и плохо. And the best way to analyze multi-skill systems is actually
by simulation. Лучше всего проанализировать эффективность работы той или иной мультискильной системы – это проведение работы на симуляторе, проведение симуляции. And the Erlang formulas, well, the Erlang C, that's really a formula that you can put on one sheet of paper. The Erlang X is more like an algorithm, but that still can be executed very quickly. Simulation, you really you simulate the whole call center over a long period of time in your computer, and you generate many customers and their handling times, and then you observe the performance as you simulate the system. Соответственно, да, формула Erlang C – это некая формула, которую можно написать на бумаге, в то время как формула Erlang X это больше некий алгоритм, но тем не менее все это легко ложится на симулятор, и с помощью симулятора можно рассчитать, сымитировать деятельность контакт-центра с заданным количеством клиентов в долгосрочном периоде, собственно, без проблем. And simulation takes longer, but it allows you to you can change many things in your computer and try different things out. So it's an excellent way to calculate all kinds of different scenarios that you're Да, нужно понимать, что работа на симуляторе – это достаточно продолжительное по времени занятие, да, но при этом плюсы его в том, что можно очень много менять данных по ходу, менять детали по ходу симуляции на компьютере, вводя соответствующие цифры, и получить некую картину, как работает контакт-центр в разных условиях. And I want to show you such a simulation that is again on the website. So I enter the numbers that we had here on the slide, and we can add patients here, but let's not make things too complicated. So we had 41 agents. Вот, собственно, я вам покажу, как работает симулятор. Он на сайте также расположен. Вот введу сюда те же самые цифры. Симулятор мы используем для двух групп, да, когда у оператора 2 скилла точнее. И вот, собственно, результаты расчета можете видеть. What we can do right now, and that's the interesting part of it, is we can move, here you see it with full, and I see I need 42, but what you can do right now is you can move agents. Here the agents are fully multi-skilled, and here they are fully single-skilled. Но это самое интересное тут в том состоит, что вот у меня сначала рассчитало, что мне нужно 42 оператора мультискилла, допустим, я их разведу, да, у меня будет 19 операторов, обладающих одним навыком, и 25 операторов, обладающих другим навыком. I don't know. So actually the numbers, I must have changed something in my calculations because the numbers are a little bit lower. I'm sorry for that. Извините, у меня какая-то, видимо, там ошибка в расчетах, потому что у меня цифры чуть меньше, да, рассчитались установленных значений. But here again, let's see. We need 42 agents to get to the 80% service. Ну, соответственно, получается, что нам нужно 42 оператора, чтобы достичь уровня обслуживания 82%. So let's take away 20 of them, and let's put them like 8 and 12 in. Допустим, давайте их разведем, да, из 22 сделаем 8 и 12 под каждый скилл. And here these 22 are the multi-skilled ones, and so 12 only they can do call type 1, 2, and call type 1. Ну, соответственно, да, получится, что у нас есть 8 операторов, которые могут обрабатывать вызовы первого типа, и 12, которые могут обрабатывать только вызов второго типа. Now I have to think a little bit about routing.
here I'm setting something. I'll say a little bit more about that later. But let's compute. And what you see is that the service level hardly changed, while I have half of my agents are single-skilled. Соответственно, вот я вам вот об этой опции Clock Simon Rule расскажу, может быть, чуть позже. Но вот я изменил параметры, и получилось, что у меня уровень обслуживания практически не поменялся. So what the message is that instead of having all my agents multi-skilled, вот, соответственно, идея состоит в том, что вместо того, чтобы иметь операторов универсальных, мультискилл, всех абсолютно, instead of having them all multi-skilled, it's okay to have half or perhaps 25% of my agents multi-skilled and the other one single-skilled. Вот, соответственно, это вполне допустимо, когда у вас половина операторов, либо 25% из них операторы multi-skill, а оставшиеся single-skill, то есть могут обрабатывать звонки одного типа. Это вполне допустимо. So I have the advantages of the larger scale, but I do not have to train all my agents on the multi-skill. Да, соответственно, у меня есть преимущество по количеству операторов вот в среде, когда они все мультискилл, но как бы тогда мне придется потратить много средств на их обучение, а когда у меня лишь частично они мультискилл, то обучение мне стоит дешевле. But staffing this system is much more challenging than staffing this system or this system. Но правильно рассчитать необходимое количество персонала будет гораздо сложнее вот в смешанной среде, да, когда у нас несколько операторов мультискилл, несколько синглскилл. Гораздо проще рассчитать, когда они либо все синглскилл, либо все мультискилл. Because instead of one number here and here one number per line, соответственно, да, вместо того, чтобы получить вот одно единственное число, когда у нас все мультискилл, либо всего лишь два числа, когда у нас сингл-скилл под каждый тип контакта. I have to determine, well, for every possible combination of skills, I have to determine these numbers. Мне нужно определить количество операторов под каждую возможную ситуацию, каждую возможную комбинацию скиллов, скажем так. And I have a different problem. I have to decide on the routing. If there's an agent free here and an agent free here, where should I send this agent? And there are some often used rules, but these simple rules are absolutely not the best ones. Вот, соответственно, также у меня возникает другая проблема. Это проблема маршрутизации. Что мне делать, когда вот там операторы заняты, что делать этому оператору. Соответственно, мне нужно очень точно настраивать правила маршрутизации вот под эту ситуацию. So going to a multi-skill situation with skill-based routing offers lots of possibilities, but it also makes the computations much more complex. Ну, соответственно, да, вот с помощью вот данной ситуации третьего варианта у нас множество вариантов, да, у нас есть множество опций, как нам подстроить количество операторов, но также одновременно с этим их крайне сложно правильно рассчитать с математической точки зрения. Yeah, and this, but if you do it well and if you do the computations well, then there is a lot to gain in service level and number of agents. Но если все-таки вы все правильно рассчитаете, вам все удастся правильно рассчитать, то вы получите огромную выгоду в количестве операторов и в легкости достижения целевых показателей уровня обслуживания. Okay. With this, I want to conclude the technical part of the presentation, and I would like to give the word to Oleg, who wants to say something. Вот, соответственно, да, вот на данной мысли я хочу закончить техническую часть своей презентации и предоставить слово Олегу, который расскажет о тренинге в том числе. Уважаемые коллеги, перед тем, как мы поговорим немножко о тренинге, вопросы. Значит, во-первых, у нас есть один вопрос касательно вот темы, которая только что была. Михаил, я тебе в чат отправил. Можешь задать этот вопрос Геру? Ты видишь, да? Да, я вижу вопрос. Тебя сейчас секундочку. Задай, пожалуйста, вопрос Геру. So, Ger, in your opinion, Yes. A single operator, if you take a single operator, how many skills at max can he have, according to your practice, according to your experience?
I mean, sometimes skills are languages, and then you often see that people speak one common language. Here it's often English and one other language, and then they look for somebody who speaks English and German, or English and Portuguese, or English and Russian. Yes, and so then it's. I mean, there are few people who speak 3 languages, so that is hard to find. On the other hand, sometimes there are very small technical skills, and then you can have a lot. Yes, but if you do that, sometimes I encounter call centers where they have hundreds of skills, but of course they group them together in bigger skills, and then it really depends. But I see call centers where, for example, people have full technical skills and then very different administrative skills. Yes, and then it might make sense to have some multi-skilled people, but not too much, because these are so different people with these skills are so very different that you ask yourself if it's worth training them on multi-skilled. So it really depends on the situation, I think. Ну, сложно сказать, зависит от ситуации, да, есть контакт-центры, где, допустим, если это контакт-центр, где вопрос, один скилл это знание одного языка иностранного, там очень сложно найти человека, который бы знал там более 2-3 языков, да, а есть, с другой стороны, я видел контакт-центры, где, в общем-то, оператор обладал 100 скиллами одновременно, конечно, их там объединяли в более большие группы, но, как бы, вот, есть вот такие ситуации крайние, есть такие крайние, поэтому это все зависит от вашей сферы деятельности. And I really think that simulation is a good tool to analyze these call centers and to get a feeling for which percentage of multi-skilled people. And I know, for example, of a big Brazilian assurance company, and they use our tooling to simulate a whole day multi-skilled and to analyze, to get a feeling for what's best for them, which percentages. Вот, соответственно, и в данном случае также поможет работа на симуляторе, моделирование неких ситуаций, да. Вот у нас наш контакт-центр в Бразилии, собственно, на моделировании и на симуляции и жил все это время. Им удалось найти оптимальное соотношение количества скиллов к одному оператору. Окей, спасибо. Михаил, у нас есть еще вопросы. В раздел «Вопросы» перемещайся, пожалуйста. Значит, вот начиная с вопроса Александра. Максимально допустимое количество операторов, которые можно вести без ВФМ. So, Ger, in your opinion, how many operators and their schedules can be managed without using any WFM solutions? That's a good question. Nowadays, there are quite a number of small size, lightweight WFM tools, and you can use it even if you have 30 agents. Then it might already become interesting. It depends also on the complexity of the schedules. And if you're working in an American call center with very simple schedules and where they can send people home whenever they want, that's a very different situation than when you are in a European country where we have very strict labor laws and complicated rules, and before you know it, you do not stick to the laws concerning labor. So it depends very much on the situation, but. I mean, taking a workforce management tool also adds a certain amount of complexity, and you have to be able to manage such a system. And I have to be, and certainly these bigger tools, they give advantages if you're growing over 100 agents, for example. But it's also quite a hassle you need the people to man it. So it's also quite an investment, not just in money, but also in the amount of people. That you need to train. Ну, хороший вопрос, да, потому что, вообще тоже ситуативный подход, все зависит от сложности вашего расписания, да, что имеется в виду. Допустим, в США можно без проблем в их контакт-центрах работать, не используя какие-либо IT-решения, так как там все очень просто, очень гибкое законодательство трудовое, там можно в любой момент оператора домой отпустить, либо привлечь его, все очень гибко. В то время как в Европе, там требования трудового законодательства к сменности, к сменному режиму работы достаточно строгие, и там
нужно подстраиваться под рамки. Все зависит от людей. Если у вас люди как бы могут хотя бы там 30 операторов считать вручную, то пожалуйста, почему бы и нет. Но также нужно помнить, что чтобы они имели эту возможность правильно рассчитать им смены, этих людей тоже нужно учить, соответственно, тоже вкладывать средства в их обучение. Поэтому зависит от ситуации. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Давайте вот Дмитрия. Оптимальную загрузку оператора на исходящей линии. What's the optimal occupancy for an operator who is doing outbound calls? Ooh. Well, it depends. Depends how you count it. I mean, what do you put in shrinkers and what don't you put? If you include small breaks in the shrinkage and you do not count it in the occupancy, then it can be very high, of course. Depends a bit on how you count it. And then it can go all the way up to 90%. But if it's... Вот загруженность зависит, оптимальная зависит от того, как ее считать. Да, если вы в понятие загруженность, occupancy, да, в формуле закладываете, допустим, некие перерывы оплачиваемые, так называемый shrinkage, да, услужку операторов, когда они не в линии, но заняты чем-то другим, но при этом вы это тоже учитываете как часть их нагрузки, тогда цифры будут другими. Если вы этого не делаете, тогда, соответственно, тоже цифры будут другими, зависит от методики ваших расчетов. Так, следующий вопрос. Вопрос Романа. Михаил, видишь его? Так, Роман. Как быть в формуле Erlang X с перезвонившими клиентами? So, Ger, what to do with the clients who did this redial thing using formula Erlang X? So when we built a forecast, call volume forecast, we use the historical data from our telephony. Well, in the historical data, there is no difference between the clients who called for the first time and the clients who tried to call you several times. So wouldn't the numbers be wrong when using this historical data in Erlang X? Yeah, absolutely. At the moment you include redials in your calculation model, then you should separate in your forecast the fresh calls and the redials. And if you have no number identification or no other way to identify this, then that's difficult. And but it might be if you manage to do it, and there are ways to do it, but that might be very rewarding because some of the fluctuations in your forecast are explained by the fact that you had a bad service level. If you have a bad service level during a day, then people start redialing, and then your actual goes up. Yes, so part of the fluctuations in your actuals are explained by your own service level. By that, because you had a bad day, you didn't have enough people, and all of a sudden your number of calls went up. So you get a much better forecast if you manage to filter that out. But that's not a simple task, and I do not know much call centers who do it that way. But I think it's one of the things we should start thinking about, and perhaps that with new technology becomes available. But I agree that it's not something that is. Да, соответственно, обязательно нужно учитывать перезвоны, да, при проведении расчета с помощью Erlang X. То есть вам нужно разделять на звонки свежие, которые поступили, вновь поступившие звонки, и те клиенты, которые вам уже перезвонили. Это нужно делать. Может быть, вы сможете это сделать там с помощью ООНа, если у вас ведется статистика по ООНу, как-то вычленить. Но вычленять их необходимо. Это также необходимо для того, чтобы вот ваш уровень обслуживания был рассчитан также правильно, вот с учетом всех вот этих вот колебаний. Но однако, Гер говорит, да, лично я на практике мне редко встречались контакт-центры, которые вот именно вот так целенаправленно разделяют звонки, потому что просто нет толком нормально работающей технологии, да. Может быть, это то, о чем стоит задуматься, где-то это развивать, и, возможно, когда-нибудь появятся технологии, которые вам позволят разделять в новые звонки и звонки, которые уже поступили. Но главный посыл состоит в том, что учитывать и разделять эти два потока звонков при расчетах необходимо, чтобы получить правильные цифры. Да, коллеги, я хочу добавить от себя еще, что мы на наших проектах сталкивались с такой ситуацией,
И не везде, но в некоторых контактных центрах у нас была возможность вычленить статистику call by call, увидеть, что произошло со звонком, то есть по ООНу, по статистике, и, соответственно, выстроить цепочки перезвонов при задании определенных параметров, рассчитать процент и потом это уже в качестве уточняющих данных вводить в расчеты. Вот. Хорошо, спасибо, Гер. Так, следующий вопрос. Как минимизировать затраты на минуту входящего по номерам 8800? Ну, сейчас мы задаем этот вопрос Геру. Я могу сказать просто, что мы как раз рассматриваем этот кейс на нашем курсе подробно в Excel, на курсе оптимизация колл-центра. Но давайте сейчас спросим у Гера. Михаил, пожалуйста. So, Ger, another question. How to minimize your costs? Sure. That while using free toll number, so how to minimize the cost of 1 minute while using free toll number? That's very interesting. Actually, when you go to the website that I showed you, there is another tool, and it says Erlang Profit. And the model, I didn't talk about it today. I mean, there's in 1 hour you can only talk about a limited number of subjects, but there you can enter it. There you can, it optimizes the number of agents, but it also optimizes the number of lines that you have. And by, of course, if you want to reduce, if people call toll free, then of course the call center pays. You can limit the payments that you have to make by having enough agents, so people do not spend time waiting, and by blocking customer by saying that they have to call another moment. Yes, and you can enter both in this tool, and then it gives you the optimal number of lines when you start blocking, and the optimal number of agents. Ну, в общем, да, Гер говорит, что не успел рассказать. У него как раз на сайте есть инструмент для проведения подобных расчетов. Называется он Erlang Profits, то есть выгода, да, по Erlang, примерно так это можно перевести. Соответственно, ну, он просто этого вопроса не коснулся, потому что часа не хватит, чтобы посвятить весь круг вопросов. Но там можете ввести цифры. Ну, как можно, в принципе, экономить на 8800? Это оптимизировать количество операторов, оптимизировать количество линий и также принять управленческое решение относительно того, когда звонки нужно блокировать. То есть, если клиент ждет на линии больше там определенного интервала времени, а вы за это же платите, когда он находится в очереди, вы можете вызов его заблокировать, сказав ему, что сейчас вам не может никто ответить, пожалуйста, перезвоните позже. Вот, собственно, эти все цифры можно увидеть, вот, используя мой инструмент Erlang Profits. Хорошо, спасибо. Давайте возьмем еще один вопрос. Значит, я насчет Solution VFM пока оставлю вопрос, хотя давайте по очереди. Гер, which workforce management solution is the best for your opinion? I cannot tell that. Anyway, and as a company, we also make our own tools, so that would give an easy answer. No, but I think that really depends on the situation and what you want to obtain. But I do think, and that's really something I'm convinced of, and I've seen in practice, that oftentimes it's higher management that decides upon the tooling, and they send out this request for proposal, and then they say we need this, and then a workforce management supplier says yes, we do that. I mean, they will tell you that they support multi-skilled solutions, but the quality is very low. So you should go deeper than just yes, no, do they have this functionality, but you should really look into the system and see if they do it in the right way, if you get high quality solutions. Да, Гер говорит, не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, да, потому что и у нас, у моей компании, в которой я работаю, есть соответствующие решения, я бы мог их прорекламировать. Все зависит от ситуации, от того, каких результатов вы хотите добиться. Но знаете, как правило, принятием решения о закупке того или иного решения занимается топ-менеджмент, ну, некое высшее руководство, то есть не руководитель контакт-центра, им просто уже спускают, да, вот, нужно работать вот с этой технологией. Вот.
Вот. Здесь главное, да, при этом топ-менеджменту поставщики будут говорить, да, у нас система все может делать, да, она рассчитывает мультискилл, вот берите нашу систему. А потом на практике вам с ней работать, и оказывается, что, допустим, про среду мультискилл она очень плохо, не точно рассчитывает. Поэтому я бы рекомендовал изучать решение, вот, да, если вам предлагается на выбор, его досконально лично изучать, ездить, смотреть, как оно работает, как оно считает, вот перед покупкой досконально его изучить. Yeah. And I think it's worth to involve an independent consultant to look into this if you do not have fully the expertise, because it's such a costly, it's such an investment, costs such a lot of money, that I think it's worth getting the people who understand these systems. It's worth the investment if you do not have the full Соответственно, я knowledge бы также yourself. крайне рекомендовал привлечь экспертов, независимых консультантов на тот случай, если у вас недостаточно профессиональных знаний для оценки того или иного решения, потому что нужно понимать, что закупка данного решения достаточно серьезное вложение финансовое, да, и чтобы не купить то, что не нужно, вот, рекомендую вам привлечь стороннего консультанта, который разбирается в тонкостях тех или иных решений. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от Павла. Михаил, ты видишь, Сейчас что гляну. нужно учитывать при расчете количества мультискилл операторов и так далее? Про email, короче говоря. Но да, сейчас Гер, я думаю, несколько слов скажет, но эти все вопросы мы будем глубоко рассматривать в тренинге, который предстоит. О нем я скажу чуть позже, и Гер скажет. Пожалуйста. Gер, another question. What is there to take into account when you do multi-skill stuffing? Like when there are agents who work on inbound and at the same time they work on email. So and this in the circumstances when the email workload is not so big, but the management requires a certain fixed amount of time to reply to which email. So so you have a situation where you have inbound, yes, inbound you have email, and email is not a large portion; it's a small portion of all the volume. But there is a strict requirement that the email should be answered in some period of time. I understand. I mean, that's not so much. I mean, this really is over a longer period of time. I mean, email can be forecasted. Just as inbound can be forecasted. And the advantage of email is you do not have to answer it and the interval in which it enters. Yes, email that arrives at 10 o'clock. Perhaps you have a 4-hour limit. So you have to answer it before 2 o'clock. And many companies say 1 day or 2 days. Yes. So the nice thing about email is you can spread it out over the day at the moment that suits you best. Yes, and that has more to do with agent scheduling that with staffing on which I focused. But that's one of the things that WFM tools are bad at in putting the email at the moments that are most convenient, when your shifts overlap, for example. Yes, but this is a matter of forecasting your email, scheduling it at the right moment, and also thinking about the variability about the number of calls, because you do not just want to focus on the average number, on the expected, on simply the forecast. Suppose that you have 10% more, then perhaps you do not meet the deadline. And so it's more of a scheduling problem, but it is an interesting problem, and I think there are lots of opportunities. And well, to explain how to do it, it would take too much time, but already, I mean, in the trainings that I give, one of the things that we do is in Excel make a schedule given a forecast and given the possible shifts. And then one of the things you can add to that, and that we do during the training, is putting, say, the emails at the right place in the schedule, at the optimal place in the schedule. And so I agree that this is an interesting challenge. And email is a nice. I mean, it is flexible in the sense that you can shift it around a bit.
And that helps you Да, optimize the schedule. собственно, первый постулат, то, что можно спрогнозировать количество email и рассчитать количество операторов, точно так же, как можно спрогнозировать нагрузку по входящим звонкам и необходимое количество операторов там. Но прелесть email заключается в том, что это дискретный канал доступа, где, в общем-то, у вас есть возможность выждать некоторое время перед ответом. То есть звонки нужно ответить сразу же, а email можно там ответить на него через 4 часа, либо через 1, через 2 дня. То есть здесь больше вопрос касается, как вы спланируете рабочее время операторов внутри смены, нежели чем долгосрочное планирование. Да? Это как раз, вот как Олег сказал, и Гер тоже повторил, это как раз один из тех вопросов, которые более глубоко и подробно рассматриваются на тренинге. Там используется таблица Excel, где, в общем-то, есть некий поток входящих звонков, и где нужно будет одной из задач вычленить определенное время для обработки email. Вот, соответственно, да, это мы все делаем на тренинге, и как раз, опять-таки, здесь задача планирования нагрузки внутри дня. Хорошо, спасибо. И еще один вопрос мы рассмотрим. Он по-английски, поэтому я сразу сейчас зачитаю его Геру. Гер, in Erlang X formula, how to take in consideration the volume of forced disconnected calls? I mean the amount of blocked calls. Yes, you can. Well, you can give the number of lines that you have, the number of calls that you can have in the queue, and then the Erlang X will tell you the percentage of calls that is blocked. And if ever you're using the Erlang formulas, you should be really careful that you look also into this block number of calls, because if in Excel you're forced to enter the number of lines, and then you get abandoned calls, but that's something else than blocked calls. Yeah, so look good in the manual that you make this difference, that perhaps that you do not mix the two, and that you take both into account. Right now, at this moment, if I'm not mistaken, you only get it as output, and you cannot give it as input. Yes, but that's also because we work with customers who want certain things, and if there would be a customer who says, "Oh, I do not need more than 5% blocked calls," then we can always build the new function that tells you then the right number of agents or the right number of lines. Yes, but right now it's more of output. You give the number of lines, and then it tells you the number of agents and etc. And then it gives you the percentage. Соответственно, вопрос заключался в том, как в формуле Erlang C взять, да, предусмотреть объем звонков, которые блокируются, да, преднамеренно. Соответственно, ответ был следующий. Да, в калькуляторе Erlang X предусмотрены параметры количества линий и количества звонков в очереди, да, и далее он вам рассчитает количество блокированных вызовов, да, но проблема в том, что тут нужно быть очень аккуратным, потому что это будут выходные данные, то есть их нельзя, когда вы работаете с формулой, их нельзя эти данные задать. Например, у нас были клиенты, которые говорят, нам нужно, чтобы у нас там процент блокированных вызовов был всегда 5%. Вот формуле Erlang X этого не посчитать, он только даст на выходе, на основании данных по вашему количеству линий и количеству звонков в очереди. То есть как выходные данные это увидеть можно, как входные задать нельзя. Методом подбора. Да. Можно методом подбора. Хорошо. Давайте последний вопрос, хотя еще потом выделим время. Михаил, видишь Дениса вопрос? Как рассчитать количество операторов, если сервис тайм 4 часа? Большое, так сказать, время на ответ. Ну, относительно большое. А во сколько он был задан? Мне найти его в списке. 12:52. Но я его прочитаю. Как рассчитать количество операторов для обработки e-mail, если сервис тайм 4 часа? Можно ли использовать Erlang C? Okay, so Ger, how to calculate the required number of agents for email handling if service time is 4 hours? Can we use Erlang C in this case? Oh, you mean if the required time, right, if you have to answer within 4 hours? Yeah. And if you enter this in Erlang C, then it will give you the number of agents that will give you almost 100% occupancy.
So you can use Erlang CMAT, makes no sense. What you should do, I think, is you should say, how many hours of work do I need at your maximum occupancy percentage? If there's 90% or something like that, you say, okay, I need so many agents. And then you say, okay, I need so many agent intervals for my email. And then it's a matter of placing it in your schedule. So it's not so much a question of how many people do I need. That's the easy part. The interesting part, and well, the difficult part, but also the rewarding part in the sense that you can gain a lot from it, is at which moment to place it. Yes, if I need 4 hours interval, then perhaps I can put it at the moment when at the end of the afternoon, for example, where my volume drops and I have a lot of agents. Then the agents start doing email, and then you start assigning agents to email. Or if you do it even better, you do it blended. Then the call volume drops, and automatically, and automatically the number of agents that does the email increases. Соответственно, использовать Erlang C здесь не пойдет, потому что он просто рассчитает необходимое количество операторов для непрерывных контактов и там со 100% загруженностью. Здесь даже вопрос не в том, да, если вам дается 4 часа на ответ по email, вопрос не в том, сколько вам нужно операторов. Это как раз легко рассчитать, там, зная примерный объем имейлов, да, сколько у вас уходит на обработку одного имейла, в общем-то, тут рассчитать легко. Вопрос заключается в том, как наиболее оптимально их вставить в расписание внутри дня. Соответственно, вот у вас есть 4 часа. Где вы их задействуете? В первый час, в последний час? Вот в этом весь вопрос. И, соответственно, там, например, лучше всего их задействовать, там, допустим, во второй половине дня, когда объем входящих звонков стал меньше, можно их взять и посадить на обработку email. А лучше всего использовать вот это смешанные группы, чтобы система автоматически направляла им email операторам в тот момент, когда система увидела, что нагрузка там упала за определенный интервал. Такой ответ. Хорошо. Коллеги, спасибо. Буквально 5 минут о тренинге, который который у нас будет. Значит, Гер Кул приезжает в Москву, и 22-24 июня он будет проводить тренинг продвинутого уровня по workforce management, где участники тренинга будут работать. Во-первых, мы более глубоко рассмотрим теоретические вопросы, и, безусловно, основной момент – это практика работы, составление расписания. Значит, информацию о тренинге вы видите вот здесь по ссылке, можно получить более подробную, значит, о стоимости, так сказать, о скидках. Члены НАКЦ у нас получают самую большую скидку, ранние пташки тоже получают определенную скидку. Но вся информация там. Здесь я не хотел бы тратить на это время. А сейчас я хочу попросить Гера несколько слов сказать о той ценности, которую приносит тренинг его участникам. Please, Ger, could you describe the added value of training and yes. other things? Yeah, I'm sorry, my screen was a bit flashing, so I stopped it, but I'm still there. Yeah, so I hope that when I explained workforce management in general, that it became clear that there are lots of aspects that are not covered by the tooling that most people use. Гер просит извинения за то, что он выключил видеосвязь, у него почему-то начала камера мерцать, но он все еще с вами, он нас прекрасно слышит. Соответственно, он выражает надежду, что вот тот, как он объясняет процессы workforce management, собственно, в головах появляется некая ясность, да, потому что, к сожалению, далеко не все аспекты workforce management можно закрыть с помощью вот IT-технологий, да, по workforce management. Там нужно еще кое-что понять вам отдельно, как индивидууму. Процесс. Да, очень важно понимание процесса. Okay?
And that even if tools offer certain functionality, then it's not always of high quality. For example, forecasting is not something that the most workforce management have bad support for forecasting, and the multi-skill approximations are not that good. And what we just discussed in the questions about email, that is also something that is not handled well in most of the WFM systems. Да, к сожалению, набор функционала решений по workforce management достаточно, к нему есть вопросы. Там, допустим, плохо дела обстоят с прогнозированием, плохо дела обстоят с приближением, с округлением значений, да, также то, что вопрос мы обсуждали и по электронной почте, по обработке email, там он может неправильные цифры показать, соответственно, тренинг для этого и нужен, чтобы обучить некоторым вещам, как можно их реализовать, не прибегая к инструментам VFM. And on top of that, these tools are often hard to configure. There are choices to be made, and they really make a difference. И, соответственно, также эти инструменты workforce management, их очень сложно настраивать, очень сложно калибровать, и можно их настроить неправильно, и у вас тоже будут различные результаты, а вам нужно понимать процессы изнутри. So whether you use Excel tools or whether you use a WFM tool, it really pays off to really understand what's behind it and to really understand the models. Соответственно, независимо от того, используете ли вы инструменты в Excel, либо инструменты workforce management, самое главное понимать, что стоит за всеми этими процессами, какая модель кроется за ними. Это нужно иметь понимание этой модели, прежде всего. Yeah. So having a better understanding of WFM and understanding the tooling, and I hope in some of the things that I've shown you, that if you do multi-skilled staffing and routing in the right way, then you can really improve in the number of people that you schedule, really improve in the service level that you obtain. Соответственно, я очень надеюсь, что даже с помощью этой презентации я вам показал, у вас появилось более четкое понимание того, как правильно рассчитать количество ресурсов в условиях мультискилл, и, собственно, так, чтобы вам при этом потребовалось меньшее количество операторов, возможно, но service level был бы на уровне оставался целевых показателей. So in the training, there are many subjects that we deal. A number of them we touched upon. We looked into the Erlang. We saw how the importance of flexibility. We talked about multi-skill and multi-channel. I talked a little bit about customer behavior. When do people abandon? When do they call back? We have to talk about what is your service level definition. I gave you a flavor when we talked about email and how to schedule it, how we can do work for scheduling. Things all start with forecasting, and if you do it wrong, then the rest is also wrong. So that's also an important subject. And so all these subjects, they are part of the training. Соответственно, на тренинге мы касаемся ряда таких вопросов, как, собственно, работа Erlang, работа в условиях мультискилл. Также касаемся вопросов особенностей поведения клиентов в рамках того, да, как предсказать их порог терпимости, когда они кладут трубки, когда не кладут. Также мы рассматриваем то, что чуть-чуть коснулись вопросов по email, да, как рассчитать правильное количество операторов, вопросов о гибкости, да, расписания, вопросов, как правильно измерять, в общем-то, производительность контакт-центра либо с помощью сервис-левела, либо другого показателя. Но самое главное, да, прежде всего нужно всегда начинать с правильного прогнозирования. Если у вас будет правильный прогноз, все остальное рассчитать можно рассчитать, и это то, чему я вас научу на тренинге. And the approach, and I hope it became a bit clear. So I don't want to learn you the mathematics, but I want to show the insights behind it. And I want to do it not just by lecturing, but also by having the participants use the tooling, use Excel to make your own schedule, and really learn it yourself.
Да, и еще интересно то, что я не требую этого знаний каких-то глубоких в математике, я просто хочу показать структуру мышления, что стоит за этим, да, и, соответственно, все это будет происходить не в рамках теории скучной, я также буду давать практические задания, вы на практике попробуйте сами, как все реализовывается с использованием инструментов Erlang и Excel. Oh yes, that's one final thing. I wrote a book on call center optimization. On all the things we just discussed are in there and much more. I also give it to participants in the training as background material, and you can find it on the website that I showed you. There's also information on how to get the book. You can get it at Amazon, but also directly from the publisher. But again, I'll bring it to the training for those of you who plan to participate. Да, и последнее, что хотел сказать, я также написал книгу про оптимизацию контакт-центров. Обычно я раздаю ее на тренингах, да, участникам тренингов. Также ее можно заказать с Амазона, да, непосредственно. Вот. Но будьте уверены, те, кто посетит мой тренинг, эти книги я раздам, чтобы у вас также была дополнительная научная информация по данному вопросу. Хорошо. Перед тем, как закончить, just a second, Гер, перед тем, как закончить, вопросы как раз, которые мы оставили в конец, мы как раз обсудили, когда, собственно, мы начинали перед тренингом. Я хочу сделать еще раз анонс, так сказать, наших ближайших мероприятий. То есть, в первую очередь, я хочу сказать о тренинге, который будет проводиться в Москве. Очень важно понимать, что мы специально пригласили Гера в Москву, потому что тренинг, который он проводит, этот тренинг он проводит раз в год в Амстердаме. И мы договорились с ним, что он такой тренинг проведет в Москве. Собственно, мне кажется, будет очень полезно. Я сам с нетерпением также жду этого тренинга. Кроме этого, хочу сказать, что буквально завтра состоится круглый стол бесплатный «Подбор, мотивация, удержание персонала контактного центра в условиях сокращения затрат». Его проводят наши коллеги, компания Global BuildG. По ссылке указана информация об этом мероприятии. Также 4-5 июня состоится саммит «Передовой опыт контактных центров». Передовой опыт контактных центров и отчетно-практическая конференция НАКЦ. Организатором является колл-центр Гуру. Также вы можете видеть ссылку, по которой вы можете узнать больше об этом мероприятии. И следующий наш вебинар связан с обучением продавцов, ошибки и возможности. Его проводит наш эксперт Валентин Косюн. Он состоится 3 июня. Еще, к сожалению, нет ссылки на него, но мы сделаем рассылку. Также я приглашаю вас присоединяться к нашим группам. Facebook, группа «Клиентский сервис. Искусство служить людям», где мы публикуем все наши новости, а также результаты исследований, которые мы проводим. Группа LinkedIn, контактные центры, цифры, факты, исследования. Также вы здесь видите ссылку на эту группу. Сейчас я хочу вернуться на последнюю страничку. Если я смотрю, что вопросов вроде как больше нет, тогда давайте предоставим слово заключительное Геру, чтобы он смог попрощаться. Ну, а вы, соответственно, в чате смогли его отблагодарить. Михаил, переведи, пожалуйста. So, Ger, we are coming to the end of our webinar, so please could you tell a few words, just concluding words to our audience, please? Yes, well, I would just like to thank you for your attention. I hope it was clear, and perhaps we'll meet again next month in Moscow. Я хотел бы поблагодарить за внимание. Я надеюсь, вам все было понятно, я доступно вам все разъяснил. Очень надеюсь увидеться с вами в Москве в следующем месяце. Спасибо. Уважаемые коллеги, большое всем спасибо за ваше участие.
Мы надеемся очень, что данный вебинар был интересным и принес вам практическую пользу. Мы надеемся, что ваш процесс Workforce Management от этого только выиграет. И мы надеемся, что мы все вместе сможем сделать жизнь наших клиентов, ну а соответственно и нас самих, немножко лучше, когда сможем их лучше обслуживать. Спасибо большое всем. Я заканчиваю вебинар. Еще раз хочу повторить, что рассылка на запись вебинара будет сделана в течение ближайших 3-4 дней всем участникам. Также те, кто не успел зарегистрироваться, мы также сделаем рассылку, то есть можно будет зарегистрироваться и получить доступ на запись вебинара. Что касается самой презентации, то мне этот вопрос нужно будет уточнить у Гера, поскольку он является ее автором. И если не будет каких-то ограничений на это, то мы также обеспечим по имеющимся у нас контактам вашим возможность вам эту презентацию также полностью скачать. Сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего, мира, хорошей погоды, счастья, здоровья. Ну, в общем, всего наилучшего. До свидания. Спасибо, всего доброго.